Muy bien, amigos. Recuerden lo que estamos buscando. Y no confíen en nadie. You've talked a lot about the work that you made from home, and our readers can already check that in our website. My question now is, would you consider making another movie like this from home? I don't only mean if you had to, because I know that if you had to, you would, but I guess what I'm asking is, are there any things that are preferable from home, or are you just aching to return to the normal way of doing things? Both. That's a good question. Yeah, both. I think we can't wait to all be together in a room and just, have side conversations and spontaneous, just like, let's go have lunch and think about this together. Certainly for me as a producer, more of my work gets done between meetings than in meetings. But there are a few things that I would carry forward for sure. One of them is that we created a very disciplined work day in terms of hours, because there's only so much time you can do that, looking into a screen like this. But the truth is that would be cool to keep going forward. Hey, what if even on the next movie, on the last year of production, we all still eat dinner with our families, that's big. I think that part of that discipline made us have to delegate more and trust each other more. And that is something huge, because we just saw artists just love that feeling of, I'm trusted to do this. I'm going to bring a really, really high game. So there's some things I love about it. And also, I have to say, I'm not a big fan of Los Angeles traffic. So that part of it was really cool. But we can't wait to work together as well. ¿Cómo fue la experiencia del rodaje? Porque pues en Estados Unidos esta película fue realizada desde casa, también el doblaje se realizó pues cada actor desde casa. ¿Aquí en México fue similar la experiencia o si estuviste en un estudio? Sí. Lo hicimos en un estudio justo cerca de casa, no lo pude hacer yo en el estudio que tengo en mi casa, pero pues básicamente fue una experiencia muy divertida. O sea, yo estaba muy, muy ansiosa desde que hice el casting hasta hacer el doblaje, grabar la canción y todo. Fue toda una semana más o menos de rodaje, entre unos 4 días más o menos. Y pues fue muy divertido porque para mí fue un reto nuevo, obviamente, que hacer una voz justo para Disney otra vez, que no fuera igual a Rapunzel, que obviamente tuve que hacer a Raya tanto de pequeña como de adulta, entonces era como muy cool saber la posibilidad que tiene uno de jugar con la voz, como lo hago justo también al momento de cantar. Tiene un poco mucho que ver lo del apoyo del diafragma, etcétera, pero tuve la oportunidad de trabajar con un gran director que se llama Ricardo, ¿qué? Se me fue. Tejeda, sí, Tejeda. Ricardo Tejeda, que es maravilloso, es que ya lo repetí tantas veces que de repente se me va. Soy como Dory y yo, otra similitud. De repente, el que él me haya ayudado también a no hablar tan rápido, porque soy una persona que habla completamente rápido, a darle las pausas, pero sobre todo fue muy sencillo el plasmar las emociones en la voz, porque son situaciones similares a las que me han pasado. Entonces, me sentí muy identificada con la película y con el personaje. Esta es la historia. Mi nombre es Raya. Nuestras tierras han estado en guerra desde que tenemos memoria. La gente no se pone de acuerdo en nada. ¿Tenías la referencia de la actuación original de Kelly Marie Tran? ¿Y sí. qué tanto influyó eso en tus decisiones a la hora de actuar? No influyó mucho porque al final la versión en español de alguna manera u otra va diferente al lip sync que obviamente tiene la animación está en inglés. Entonces, por más de que tengas justo las pausas, a veces son distintas por las palabras en español, a veces son más complicadas, entonces hay que cachar justo el lip sync con la animación. Tuve que justo jugar mucho con una voz un poco más, con un tono de voz más neutral, y poder justo bajar como un poco el tono, a veces más agudo, a veces más grave, pero traté de darle un poco también parte de algo muy mío, creando un personaje para la película. Pero, pues como te digo, a veces lo que sí fue completamente idéntico a la original fueron todas las reacciones, ¿no? Como todas las peleas, es una película como con mucha acción, entonces todos los golpes de ¡ja! Y guerrera y golpeo y esto y lo otro son idénticos. I've spoken with both Kelly Marie Tran and also Danna Paola, the voice of Raya in Spanish. Mm-hmm. So I'm curious, what qualities did you search for when casting Raya? What was most important about Raya was someone that could have a range and that could be as full of complexities as the character that we had in mind. So it was someone who could
be very emotional, who can be very truthful, who had the humanity that we wanted Raya to have, so that we would go on this journey with her and we would want what she wants just with all of our heart, but also someone who is strong and someone who is sharp and funny, someone who could play next to Aquafina, who is, you know, very, very sharp. And Kelly had that range. Kelly was able to tap into both of those worlds in such a beautiful way. Raya is very cool, and she made it sound effortless. And I haven't talked to Danna Paola, but I know that she has all of those qualities. So I can't wait to see what she does with our character in Spanish. Osnat, I don't know if you have anything else. This is perfect. Exactly what you said. You know, Kelly Marie Tran is one of the kindest, warmest people I've ever worked with. And you feel that even in the hard moments of the character because of her personal warmth. But it's a strong warmth, you know, it's a warmth with power. So I think, yeah. O sea, realmente es una mujer súper fuerte y eso es algo que a mí me identifica mucho y me atrae tanto, lo guerrera, cómo pelea, que a mí me encanta eso. Desde niña siempre quise ser una guerrera y pues bueno, he aprendido a hacerlo en la vida y es algo que me encanta del personaje y que también tiene mucho que ver con que la estética del personaje no tiene que ver con un personaje femenino estéticamente como la sociedad ve a las princesas, etcétera. Aunque Raya tiene sangre de la realeza, pero no lo es una guerrera independiente esta vez. Como que lleva un mismo outfit toda la peli y nos enfocamos más en su proceso interno emocional, en lo guerrera, en lo aguerrida, etcétera, y lo que sucede que en su apariencia, además que es preciosa, obviamente, pero me encanta justo el que le demos más importancia a otras cosas, que justo que las niñas vean la fuerza que hay dentro de esta guerrera más que su estética como un vestido, etcétera. Eso me parece genial. Tú y el dragón vienen conmigo. Mi espada dice que no. When I spoke with Fawn, the head of story, she told me that she feels like half the team grew up with Indiana Jones and half the team grew up with anime, and that the movie is sort of like a combination of both. I wanted to ask, what half do you identify with, and how did that impact your contribution to the movie? Carlos. I definitely grew up with Indiana Jones. I love and I appreciate anime, but for some reason, like my life just didn't take me in that direction. Now I really enjoy watching it, but growing up, I was just more of like a Star Wars kid. So I'll go, yeah, I'll say I was more of like the 90s epic adventure kid. How about you, Osnat? I love that because I think I'm older than most of our people, and I grew up in Israel and in other parts of the world where different kinds of movies came. So I grew up on, you know, Bergman and Fellini and as well as some sort of American influences, and I loved Indiana Jones. I love adventure films, but to be honest, there were rarely female adventure films, you know, with a female character. And when we had them, that character like didn't, you know, crack a smile. Like they were usually very super cool. And so for me, this film is even more than just those two influences. And I'd throw in some Studio Ghibli in there because that is very close to my heart. But I think it's more than that. There's something unique and special about it that has to do with her power. Finally, what's the thing you are most proud about this movie? I think just the way it feels like all of us as filmmakers are contributing to a very timely and very necessary conversation with a story that is at its core just very optimistic and full of hope. It feels like I've never really felt like I've been such an active proponent of something that has the power to inspire real positive change. And I feel like the time when this movie's coming and the way that Disney movies have the impact to really reach people from across the world, I'm just so happy to be a part of this team telling this story with these people now. Absolutely what he said. I think you encapsulated well. One thing I would add is that
I have never been more proud of a crew in my life. You know, over 450 people who pulled together to make this movie, who trusted each other to do it from home. And what came out is just a testament to what people can do when they put their minds to it. Es una película que van a disfrutar tanto y que les va a dejar un mensaje tan bello, además de ser divertida, súper ágil. La animación es brutal, de verdad es brutal, brutal, brutal. Y sobre todo, cada uno de los personajes son muy únicos y los van a amar muchísimo. Creo que son una de esas películas que vas a querer ver un montón de veces y que además es muy única, es muy mágica y que les va a dejar un gran sabor de boca, así que no se la pueden perder.